Hey, good morning friends. இன்னைக்கு தேர்ட் டே. ஸோ நம்ம 21 டேஸில் இன்னைக்கு மூணாவது நாள் நம்ம வந்து பேசிக்காக வார்ம் அப் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வார்ம் அப் பண்ணும்போது வந்து நம்ம ப்ரீத்திங் வந்து நார்மலாக இருக்கணும். ப்ரீத்திங்கை ஃபாஸ்ட்டாக விடுறதோ ஒரு ப்ரீத்திங்கை விடாமல் இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாது. ப்ரீத்திங் நார்மலாக பண்ணால் போதும். நீ ரொட்டேஷன் இது ஒரு ரொட்டேஷன். ஜாகிங் மேலே பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 minute 10 minutes ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு லெஃப்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Everything. Relax. Next.
நல்லா பெண்ட் பண்ணுங்க. இல்லை லெக்கு ரைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்லை பெண்ட் பண்ண நல்லது உங்களுக்கு. இல்லை சைடில் இருக்கிற ஃபேட்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபோக்கஸோட பண்ணுறது தான். நம்ம எந்த ஒரு திங்கிங்கையோ இல்லை வேறு ஏதோ மைண்டில் வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எக்ஸசைஸ் கரெக்ட் ஆகாது. ஒரு 10 புஷ்அப் இருக்கலாம். கொஞ்சம் என்னோட தலை வெட்டாக இருக்குது, ஈரமாக இருக்குது, கொஞ்சம் காஞ்சிருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஜம்பிங் ஜாக். அதாவது இது வந்து ஸ்லோவாக ஃபாஸ்ட் 2 விதமாக பண்ணலாம். 1 2 3 4. இது வந்து ஸ்லோவாக பண்ண முடியுங்களுக்கு இது ஸ்லோவாக பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். இன்னும் ஸ்பீடு வேணுங்கிறது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்பீடு சொல்லுவேன். மேலே கையை ரேஸ் பண்ணிட்டு அதனால ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது இந்த பெல்லி ஃபேட், இந்த அடி வயிறு இருக்குது அந்த பெல்லி ஃபேட்டு இதை சப்போர்ட் பண்ணும். ஒரு நேரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம லெக்கு நல்லா ரைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அகைன் இது ஒரு இன்னொரு ரெப்படிஷனை பண்ணுவோம். ஒரு முட்டியும் இந்த கையெல்பவும் டச் ஆகணும். இல்லை இப்படி டச் ஆகும். நல்லா பெண்ட் பண்ணுங்க. Good. This is jumping jack. So jumping jack முடிச்சிட்டு boxing then stretching. இந்த மலை வராம இருக்கு. அது பெருசா இருக்குது. boxing. ஸ்லோ பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். நம்ம ஷோல்டர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் இங்கே இருக்குது, அதாவது கழுத்து ஷோல்டர் இருக்குது, அந்த நர்வ்ஸ் நரம்புகளுக்கு இது ஆக்டிவேட் ஆகும். பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் எப்பவுமே நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம ஸ்ட்ரெச்சிங்கிறது எப்போவுமே இம்பார்ட்டன்ட்.
வார்ம் அப் எவ்வளோ முக்கியமோ நம்ம முடிக்கும் போது ஸ்ட்ரெச்சிங் ரொம்ப முக்கியம். தென் தசை பிடிப்புகள், மசால் கிராம்ப்னு சொல்லப்படுற தசை பிடிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும். நல்லா பெருசாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது, நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். எஸ், ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு டே